Welcome to my channel Kavi's Art and Educational Crafts Gallery. Why is it important for kids to read every day? By reading and talking with your child each day, you bond with them and model the love of reading, which will benefit in school and throughout life. તો આવો જોઈએ બાળકોને રોજ 10-15 મિનિટ વાંચન કરાવવાથી કેટલા ફાયદા થાય છે. રોજ તમારા બાળકને કોઈ પણ પ્રકારની બુક અથવા કોઈ કાર્ડ દ્વારા 10-15 મિનિટ વાંચન કરાવો તો બાળકની મેમરી ક્ષમતામાં વધારો થશે. You can start reading with your child is in age of 3rd month and continue. कुछ पुरानी साड़ी की बैग्स ले, कुछ स्टिकी नोट्स ले, एक मार्कर पेन ले. स्टिकी नोट्स के ऊपर डेज के नेम लिख लीजिए और इन्हीं साड़ी की बैग्स के ऊपर लगा ले. कुछ बुक्स और फ्लैश कार्ड्स ले. Monday bag for kids reading habits. Tuesday bag for kids reading habits. Wednesday bag for kids reading habits. Thursday bag for kids reading habits. Friday bag for kids reading habits. Saturday bag for kids reading habits.
Sunday bag for kids' reading habits. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.